نمیشه ادعای دموکرات بودن داشت و نیمی از مردم اجتماع رو از حقوق انسانی خودشون محروم کرد. You cannot claim to be democratic and deprive half the society's population from their human rights. و با این ترتیب زنانی که برای تساوی حقوق مبارزه می‌کنند پیشگامان دموکراسی هستند. And so the women who are striving to realize equal rights are the forerunners of democracy. جنبش فمینیستی در ایران قوی‌ترین جنبشی است که در خاورمیانه وجود دارد. The feminist movement in Iran is the strongest feminist movement in the whole of the Middle East. و قدیمی‌ترینش. And the oldest. و تقریباً 100 سال شروع شده با شروع مشروطیت. And it began about a century ago when there was the constitutional revolution. در سایر کشورهای خاورمیانه هم نظیر این جنبش دیده میشه، اما گفتم در ایران قوی‌تره بنا به دلایل تاریخی. There are feminist movements in other Middle Eastern countries as well, but as I said, it is stronger in Iran for several reasons. اولین انقلاب دموکراتیک قرن 20 رو در خاورمیانه ایران کرد که انقلاب مشروطیت. The first democratic movement in the 20th century was the democratic revolution in the 20th century took place in Iran, and it was the constitutional revolution. مردم ایران زمانی حرف از دموکراسی زدند که تزارها در روس بودند و ترکان عثمانی در غرب کشور. The people of Iran spoke of democracy the first time when the Tsars were ruling over the former Soviet Union and the Ottoman Turks were ruling over the West. و زمانی که در ایران صحبت از دموکراسی و حکومت قانون میشد، بسیاری از کشورهای خاورمیانه اصلا وجود نداشتند. When in Iran they first talked of democracy and legal government, the rest of the world, they hadn't even heard of democracy. به همین دلیله که جنبش فمینیستی در ایران ریشه های عمیقی داره و مورد الگوبرداری سایر کشورهای منطقه هم قرار گرفت. That is why the democratic movement in Iran has very deep roots and it is being used as a role model by many other countries. و بین زنان ایران و سایر زنان منطقه همکاری نزدیک و مستمر است. And there is very close cooperation between Iranian women and women in the rest of the region. در زمینه‌های مختلف. And in various spheres. آموزشی، مسائل بهداشتی، ایجاد حرفه، در تمامی این زمینه‌ها ایرانی‌ها با زنان خاورمیانه همکاری مستمر و مشترک دارند. Iranian women have very close cooperation in various spheres with the women in the Middle East, such as education, healthcare, and job creation. علت قوت جنبش برابری خواهانه در ایران علاوه بر علت تاریخی که بیان کردم، مسئله دیگری هم هست. The reason for the strength of the democratic equality movement in Iran, in addition to the historical reason that I mentioned, has also another reason. ایران کشوری است با زنان فرهیخته. بیش از 65% از دانشجویان دانشگاه‌های ما دخترند. Iran is a country with many highly educated women. Over 65% of our university students are female. بسیاری از اساتید دانشگاه‌های ما زنند. Many of our university lecturers are women. حتی
در مشاغل بالای اداری هم حضور دارند. Women have a very prominent presence in even senior administrative positions. اما علیرغم وضعیت بالای فرهنگی زنان در ایران، بعد از انقلاب قوانین تبعیض‌آمیزی تصویب شد که زنها اون قوانین رو نمیتونن تحمل کنن. But in spite of this high level of education among Iranian women after the revolution, a series of discriminatory legislations were passed against women, which Iranian women do not tolerate. به عنوان مثال در قانون نوشتند که ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرد. For instance, in these laws, they said that the value of a woman's life is half that of a man. یعنی اگر من و برادرم با هم بریم تو خیابون و مورد حمله کسی قرار بگیریم یا تصادف اتومبیل داشته باشیم و یکسان هم زخمی بشیم، خسارتی که به برادرم میدن 2 برابر چیزی که به من طلاق میده. For instance, if my brother and I happen to be walking along the street and we are involved in an accident or we are hit by a car, the damage rewarded, the compensation rewarded to my brother is twice that rewarded to me. شهادت 2 زن در دادگاه معادل با شهادت 1 مرده. The testimony of 2 women in the court of law is tantamount to the testimony of 1 man. یک مرد میتونه 4 همسر بگیره، بدون عذر موجه زنش رو طلاق بده، اما طلاق گرفتن برای زن بسیار دشوار و گاه غیر ممکن. A man can have 4 wives. The man can divorce his wives without giving any valid reasons. But it's very difficult and sometimes impossible for a woman to file and obtain divorce. زنی که ازدواج کرده برای سفر کردن احتیاج به اجازه کتبی همسرش داره. A married woman who wishes to travel can only do so with a written permission from her husband. این قوانین با فرهنگ بالای زن ایرانی همخوانی نداره. Such legislation is not compatible with the high level of culture and education of Iranian women. من با یک مثال اینو به شما نشون میدم. I'm going to demonstrate this by giving you one example. من قبلا به شما گفتم که زنان در کلیه مشاغل بالای اداری هم هستن، از جمله یکی از وزرای آقای احمد نژاد یه خانمه، وزیر بهداشت خانمه. As I mentioned earlier, women do occupy many high administrative posts, and one of them is that of the health minister in Ahmadinejad's cabinet, who is a woman. حالا شما فکر کنید که این خانم وزیر میخواد بره سازمان بهداشت جهانی و در خصوص بهداشت مردم ایران صحبت بکنه. این زن باید این شب از شوهرش التماس بکنه و اجازه خروج از کشور بگیره. Now imagine this lady minister is invited to address the World Health Organization. In order to leave the country and take part in that seminar and speak about the health situation in Iran, the night before she has to beg her husband to give her permission to leave the country. و معلوم نیست اگر که آقا لج بکنه و اجازه خروج از کشور نده چه اتفاقی میفته؟ آیا صندلی ایران رو قرار خالی بذارن؟ And God knows what's going to happen if the husband decides he doesn't want to give her permission to leave the country. And what happens then? Will Iran's seat on the World Health Organization be left vacant? از این مثال ها بسیار زیاده. فقط من این نتیجه رو میخوام بگیرم که قوانین ما متناسب جامعه ما نیست. There are many such instances, but I just want to show you that our legislation is not compatible with our society. و به همین دلیله که جنبش فمینیستی در ایران بسیار عمیق و گسترده است. Which is exactly why the feminist movement in Iran is so profound and widespread. این جنبش
رهبر نداره، اداره مرکزی و شعب هم نداره، بلکه جایگاه اون در منزل هر ایرانی است که به برابری انسان‌ها اعتقاد داشته باشه. This movement does not have a leader. It doesn't have headquarters, nor does it have any branches anywhere. This movement is found in the home of every Iranian who believes in equality. و همین مسئله باعث قوت این جنبشه. برای اینکه اگر یک جنبشی متکی به یک یا چند رهبر بود، اون رهبرها رو میگرفتن، میکشتن یا زندان میکردن، جنبش فروکش میکرد. And that is exactly the reason why this movement has become strong, because a movement that relies on a or several leaders, it's very possible that the government could arrest, imprison, or even kill those leaders and the movement would collapse. سال هاست که زنان ایران به جرم برابری خواهی به زندان رفتن، ولی که زندان رفتن اونها نه تنها جنبش رو ضعیف نکرد، بلکه قوی تر هم کرد. یک نفر رو که انداختن زندان، 5 نفر دیگه جاش آمدن. For many years, the Iranian women have been imprisoned on charges of seeking equality, but that not only it has not weakened the movement, it has actually made it stronger. For every one woman who's been imprisoned, 5 other women take her place. تا جایی که دولت در چند مورد مجبور به عقب نشینی شد و چند قانون به نفع زنان رو اصلاح کرد. To such an extent that in several cases the government had to draw back and to reform and amend some of the laws in favor of equality of women. از جمله در سال 2004 قانون حضانت به نفع مادران ایران اصلاح شد. For instance, in 2004 they amended the custody law in favor of Iranian women. و به نظر من جنبش سبز که بعد از انتخابات جون 2009 ایجاد شد، الگو برداری کرد از جنبش زنان ایران. In my opinion, the Green movement that came into being after the 2009 elections had used the feminist movement as a role model. این جنبش هم رهبر نداره، گسترشش افقیه، به همین دلیله که با وجود این همه کشتار و زندان انداختن صداها خاموش نشد. The Green movement also doesn't have a leader as such. It is more of a horizontal movement, and that is why, despite all these killings, the voices of the people have not been quietened. علت اینکه آقای موسوی و آقای کروبی رو زندان نینداختن یا نکشتن هم همین است، برای اینکه دیدن فایده ای نداره، جنبش متکی به این 2 نفر نیست و راه خودش رو ادامه میده و دستگیری اینها فقط خشم مردم بیشتر میکنه. The reason they have not imprisoned Mira Hossein Mousavi or Mehdi Karoubi, it's because they know that it is of no use, because this green movement is not dependent on these leaders, that it will continue and the people will continue to voice their anger. در هر اعتراض دموکراتیکی که مردم صورت دادن میبینیم که زنها در صف اول جنبشن. We can see that women have been leading every democratic protests by the people in Iran. و در جنبش سبز هم از روی عکس‌ها و فیلم‌هایی که باقی مونده شما می‌بینید تعداد کثیر زنانی که در خیابون. And you will see this in many films and pictures that have been taken from the protests, that is the women, many of whom are on the front lines. زنان ایران میدونن فقط در یک حکومت دموکراته که ممکنه به حقوقشون برسن. Iranian women are fully aware that it's only in a democratic country that they can achieve their rights. و دموکراسی با حرکت‌های مسالمت‌آمیز امکان پذیره، نه با گلوله و عملیات چریکی.
And democracy can only be realized through peaceful activities, not with